nicht wahr sein. Du bist hierher gelaufen, also musst du ja auch logischerweise auch wieder zurücklatschen können. Eigentlich. Das willst du mir jetzt nicht erzählen, dass du jetzt dort ewig stehen bleiben willst. Okay. Was? Fickt euch ins Knie. Ach, Burning, Burning. Brenn dir doch selbst irgendeine Scheiße in den Hintern. Oh, komm, lass mich in Ruhe. Scheiße. So, schnell, bevor sich das Spiel anders überlegt. Ich habe ein ganz mieses Gefühl. Eigentlich wollte ich schon mit ihr das gute Ende haben. Halt, was ist denn da? Keine Ahnung. Wundert mich, dass sie kein Selbstporträt hat. Haben ja die meisten Blaublüter. Oder hochdekorierten. It's locked, all right. What good fortune brings you back to me, Jonathan? What is it, my dear? I'm afraid it's bad news, Elizabeth. The worst, actually. Please, speak up. Edgar is no longer in McCullum's grasp. I resolved that matter. Where is our good friend now? Is he well? Of a sort. His injuries were mortal. I had no choice but to make him one of us. To save him. Or to punish him. To punish him? I fail to understand. And what is the source of this cold tone in your voice? Edgar Swansea was responsible for the Skull epidemic, Elizabeth. It was he who unleashed the deadly scourge upon London. What? Are you certain? This is the most terrible accusation of all. He confessed everything to me. He sought to cure the disease, to exploit vampire blood to stop the epidemic. But he unwittingly gave birth to a catastrophe. All those poor victims. How could he do it? What happened? Er war ein Verbrecher, er hat jegliche Ethik missachtet, er war töricht. Wo ist jetzt der Unterschied zwischen er hat jegliche Ethik missachtet und er war töricht? Edgar's behavior was beyond lunacy. He had neither the discipline, knowledge, nor the proper facilities to conduct blood experiments. I must say I'm shocked, Jonathan. Who would have thought it? And the poor patient. Let me guess. It was Harriet Jones, was it not? Yes. That explains how Doris Fletcher was infected, and how she became an Ichor. She secretly visited her mother at Pembroke. Then we have no choice. We must act quickly, Jonathan. We must return to the sewers and put an end to the threat poor Harriet embodies. I have one more matter to discuss with you. Harriet Jones was the primary case, but do you know what a healthy carrier is? There is a tone in your voice that frightens me, Jonathan. What are you trying to say? It was your blood Edgar used for his experiment on Harriet Jones. What? No. No. This can't be. Oh. Elizabeth, are you all right? No, I have to go. What do you mean? Leave me alone. Save the city, Jonathan. Save what can be saved. Elizabeth, I need answers. Why did your blood Stay cause away this? from me. Please. I swear I never was your Wait! enemy. No! Elizabeth! Ich
glaube, das endete auch bei egal was man macht. Sie haut halt ab. Das Gegenmittel. So. Sammle die Zutaten für das Gegenmittel. Gibt es hier irgendwie einen Hintergrund, dass ich das besser lesen kann? Ja, hier ungefähr. Beschaffe dir von Lord Redgrave einen Tropfen von William Marshalls Blut. Die haben doch gar kein Blut von ihm. Beschaffe dir von Geoffrey McCallum einen Tropfen von König Arthurs Blut. Suche in der alten Leichenhalle des Pembroke Hospitals nach Insulin. Hätte sie nicht den Schlüssel da lassen können, dass ich ihre Truhe öffnen kann? Und wo ist das Bild von mir? Beziehungsweise das Bild, dass sie quasi mich malt. It's locked. It's locked. Und es wird auch locked bleiben. Das heißt, sie selbst kann auch nur Skulls machen, wenn ihr Blut das quasi verursacht hat. Während mein Blut dazu fähig ist, keine Skulls herzustellen, angeblich. Das macht halt einfach alles aktuell keinen so richtigen Sinn. Okay, hier ist wirklich nichts weiter. Also... Ich muss ja dann mit dem ganzen Zeug wahrscheinlich sowieso ins Krankenhaus. Redgrave ist da drin. McCallum ist dann da. Na, die werden garantiert nicht freiwillig das Blut rausrücken. Oh weh. Ich dachte immer, die Königin des Blutes, gegen die wir noch kämpfen dürfen, und der Gott des Blutes, wäre das Problem. Now would be a good time to blend the recipe Marshall used when he fought the disaster. I think I know where to find what I need. So, bis zum Escalon Club. Warte mal. Bloody monster! Ja, geht nie anders. Best be moving on. Ja, ich bin doch schon weg. So, jetzt bin ich vor euch sicher. Böllerpfeife und Kasperköppe. So, finde den zweiten... Genau, das mache ich jetzt. Ich glaube nicht, dass wir jetzt in dieser Aufnahmesession da jetzt noch das grande Finale erleben. Aber ich kann wenigstens noch den Rest hier machen. So, verfolgen. Whose blood could be purer than that of William Marshall? Lord Redgrave will have to spare me a trouble. So, wir haben ja definitiv eventuell so ein bisschen vielleicht einen neuen Dialog. Haben Sie von über meine Restaurantempfehlung Ihre Beziehung zu Doris Fletcher? Calhoun, tell me about your relationship with Doris Fletcher. Oh, Doris. Cold-fired and burning ice trapped in a perfect body. Our passion was as intense as it was brief. What an actress.
Wie genau sind Sie ihr begegnet? Bereuen Sie es? Definitiv wahrscheinlich nicht. How did you meet her? On a boat to France before the war. She was thinking about a career in Paris, and I was eager to try French gastronomy. We both returned disappointed. I expect you've seen her on stage, too. She really is the best actress of her generation. Such frailty and such strength at the same time. I hope she'll play again soon. She's been away for too long. Nope. You sound surprisingly sad. Have you regrets? I think of her as a divine dish. I'm glad I was able to taste it, but I regret I could only get a bite of her mystery. You really loved her then? She fascinated me, Dr. Reed. I can't imagine what she must have endured through her life to reach such a level of emotion and sensibility. I may have... Brauche ich noch irgendwas? Nö, hier haben wir alles. Nieten. Haben wir hier nie. Und ich habe keine Ahnung, woraus ich Nieten gewinnen könnte. Was? Warum ist das Natriumhydroxid hier? Ist auch als Ätznatron bekannt und wird industriell vielfältig... Ach, wahrscheinlich... Ja, ich hab ne Idee. So, ja, gut. Dann würde ich mal sagen... Bleibt's bei. Geht den Leuten hier auf den Sack. Ah! Luis! Good evening, Miss Teasdale. How have you been since you returned home? Dr. Reed. Oh, thank God you returned safely from these awful streets. I was so worried about my father that I left without thanking you properly. Please don't mention it, miss. Good. I found him, you know. My dad. Or what was left of him. I think my abductor intended to do the same thing to me. Kennen Sie... What can you tell me about Aloysius Dawson? Never heard of him. Really? He's very well known in London. Throughout the country, even. But he a big shot or something. Never interested in politics myself. All words and no action. Ah doch, Taten machen Politiker schon. Aber gegen ihre Versprechen und immer gegen das Volk. Nur im Eigeninteresse. Was machen Sie beruflich? What do you do for a living, Miss Teasdale? Before my kidnapping, I was a waitress in a pub. Now I'm unemployed. Were you fired? No, it's just that after my recent experience, I don't feel like I can go back to my normal life. I need to do something useful. Seien Sie vorsichtig. Was ist Ihr Plan? Seien Be Sie very vorsichtig. careful, Miss Teasdale. You were lucky to escape death once, but vampires lurk everywhere. You killed my kidnapper by yourself, didn't you? No offense, Doctor, but you're just a doctor. I don't see why I couldn't do the same. Wow. What do you intend to do? Dad always told me, Louise, if you want something, don't stop until you have it. I did my research and I found it. Ichabod Throgmorton, professional vampire hunter. I'll be his apprentice. Ja, nee, ist klar. Du bist eine sehr, sehr dunkle Glühbirne. What can you tell me about this area? I've never really liked this part of town. It was where my father wanted to live. I won't remain here much longer. What exactly don't you like about it? People here are contemptuous and elitist. My dad always said, Louise, always treat people like you want them to treat you. Über den Vampir, der sie entführt hat.
Sie scheinen ihren Vater sehr zu schätzen. You seem to cherish your father a great deal. Dad was the best. He kept an eye on me, but let me make my own mistakes.